Good morning, my dear children. Welcome back to EVS class. So, in the last class, we have started a new chapter that is about soil, and we have seen so many things about soil, about different processes involved in the formation of soil, then types of soil, then layers of soil, etc. in the last class, isn't it? So, I hope you all have read the textbook very clearly. Am I right? Okay, fine. So today we will discuss soil erosion. Have you heard this one? Soil erosion? No. Is it a new one? It is not familiar to you? Okay, no, nothing to worry. So soil erosion means removal of the topsoil. So in the last class we saw the layers of soil. The topmost layer is known as topsoil. So soil erosion means removal of topsoil. Okay, removal of topsoil. So how this topsoil is being removed? By whom? ആരാ ടോപ്സോയിലിനെല്ലാം നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്? Yes, there are some process, there are some agents of this removal. Okay, so let us see which are they. So here you can see this soil erosion, how this is happening. Okay, so watch it very clearly. Okay, deforestation occurs, and what happened? This topsoil is exposed, then it will be washed away by water. Okay, so this topsoil will be exposed to the atmosphere, then the wind as well as the water, the rainwater, rivers, etc. remove the topsoil. That is what is called soil erosion. Okay, so the important cause for soil erosion is, of course, what? Deforestation. Okay, so deforestation means cutting down trees. Okay, cutting down trees. We should not cut trees because they are our helpers. They help in our life, but we cannot see them how they are helping. Somewhere you all know that they provide us different types of food materials. Other than food materials, they provide us wood for fire, means as fuel. Then for construction, windows, doors, etc. We get so many other things from this forest or trees, you know that. So cutting down of trees is known as deforestation. So it is the main cause for what? Soil erosion. So not only this water, okay, so wind is also playing an important role in removing the topsoil. So if it is in desert area, suppose it is a desert area, these winds are blowing in very high speed, at very high speed. So this high speed wind can remove the top layer of the soil. So in desert, the type of soil is sandy. Sandy soil is there. So it can be removed by the winds, the high speed winds. Okay, so this is how these winds and water remove the topsoil. That process is known as soil erosion. Okay, so how we can protect the soil, or how we can conserve the soil? Let us see. Here are some of the techniques. So here you can see some pictures through which we can conserve soil from erosion. Okay, contour plowing, terracing, terrace cultivation, no-till farming, etc. Then growing cover crops, etc. So these are some of the measures we can adopt to conserve soil. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇനി 5ാം ക്ലാസ്സിലും 6ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാവും. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഇറോഷൻ തടയാൻ, സോയിൽ ഇറോഷൻ തടയാൻ. യെസ്, പ്ലാന്റിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ട്രീസ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ദേ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ? Yes, in desert area or in dry area, the speed of the wind can be reduced by these trees or plants. And in hilly areas, yes, the roots can hold the soil very much. So through these ways we can conserve the soil or prevent the soil erosion. So have a look at the textbook, what are there.
Shall we move to the textbook? Okay. So children, we are starting from the beginning of the textbook. So take that page number 46. This chapter's name is Soil, chapter 6. So in the beginning it is given about the formation of soil. We already know that soil is made up of tiny pieces of rocks that have broken down over a period of time. So let us see how soil gets formed. Big pieces of rocks are broken down over a period of time by wind and water into smaller and smaller pieces till we get a fine powder. This fine powder is called sand. Okay, so very big rocks are broken down into pieces and form sand. It takes so many years. Okay, so wherever sand mixes with dead remains of plants and animals, soil gets formed. So this is how the soil is formed. So soil is very important for life on earth. Plants grow in soil. Soil is also home to many insects and small animals such as earthworms, leeches and snails. Green plants produce food, so they give out oxygen that we breathe. So all these things we saw in the last class, isn't it? Okay, so next page. So here is the types of soil. There are many types of soil depending on size, feel and color of particles and how much water each of them allows to pass through. On these basis, there are different types of soil. For example, clay, sand, silt, etc. So here is a very good information is given there. Dust is very fine sand. So dust can be helpful or harmful. Clouds are formed around dust particles, so there would be no rain if there was no dust. Too much dust in the air leads to pollution. So dust is the finest particle. Fine sand particles are known as dust. They are harmful and also helpful. Harmful in the meaning, yes, they may pollute the air if it is high in concentration in the atmosphere. And how they are helpful? Yes, water droplets are formed, yes, around the dust particles in the atmosphere. So clouds are formed around dust particles. So the dust is important as well as harmful, helpful and harmful. So let us see which are the types of soil. So here is given a table. It is given that the types of soil are clay, silt and sand. First one, clay particles, extremely fine. Size of the particle is extremely fine. Then how they feel? Yes, they feel sticky and heavy when wet. നനഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അല്ലേ? ക്ലേ നമ്മൾ കളിമണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. ദെൻ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണോ? യെസ്, നോക്കാം. ഡസ് നോട്ട് അലോ വാട്ടർ ടു പാസ് ത്രൂ ഈസിലി. അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. കാര്യം എന്താ? അത് കൂടി ആ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ്. ഓക്കെ, so water permeability is very low. Water is not passing through it very easily. So that is about clay. Okay, so second one is silt. So it is coarser than clay and smaller than sand. In between clay and sand, that is silt. Then how they feel? Yes, they feel smooth when wet. Then water passes through a bit less than sand but more easily than clay. ക്ലേയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ സാൻഡിൻ്റെ അത്രയും പോറസ് അല്ല, അത്രയും നന്നായിട്ട് കടത്തിവിടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ കടത്തിവിടും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് സാൻഡ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോഴ്സർ ദാൻ സിൽട്ട്. ദെൻ ഹൗ ദേ ഫീൽ? ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ. വി നോ ദാറ്റ്. മണൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ദെൻ ഹൗ ദ വാട്ടർ ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദം?
Yes, water passes through easily because yes, there is nothing to hold the water. It can pass through very easily. Yes, through sand. So these are the types of soil. Okay. Then here a boy is gardening, watering the garden plants. Some vegetables are there. You can see them. Okay. So garden soil also called loam soil. So how it is loam soil formed? Yes, it is made up of clay, sand and humus. Yes, I mentioned about this humus in the previous class. Do you remember that? What is humus? Yes, very good. You remember that. Humus is the dead animals and plants. Remains of plants and animals found in the soil is known as humus. It is looking black in color. It is very important for the growth of plant. Okay, so plants grow very well in this type of soil. Which type? Loam soil. Okay, loam soil. Loam soil എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ക്ലേയും സാൻഡും ഹ്യൂമസും കൂടെ ചേർന്നാണ് ലോം സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So here in the next page you are given an activity. All of you please take your pencils. Please quick. Okay, is it done? Okay, very good. So Pooja has collected some soil samples. A girl named Pooja, she had collected some soil samples. That means types of soils. Then help her identify the kind of soils with the help of the descriptions given below. You have to name the soil type. Okay. So first description about the first specimen is soil A, that is coarse, light and dry, and water passes through it very easily. So soil A is dash. What is soil A? Yes, which type one? Yes, very good. That is sand. Finish writing? Sand. Okay. So second specimen, soil B. It is smooth when wet. Water passes through it a bit less than soil A, but more than soil C. Which is that? Soil B is? Very good. ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ? Silt. Okay, silt. Soil B is silt. Then third one, soil C is sticky and heavy when wet and does not allow water to pass through easily. Soil C is? Yeah, you got it. Yes, that is clay. Very nice. So then fourth question, fourth specimen, garden soil. It is made up of? Yes, in the last page we discussed that. Yes, it is made up of clay, sand, and yes, humus. These three make garden soil. Okay. All of you finished writing? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? കഴിഞ്ഞില്ലേ? സമയം വേണോ ഇനി? Okay, very good. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Very good. So next we are moving to discuss, yes, soil erosion. So the uppermost layer of the soil is known as topsoil. We know that. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതായാലും soil profile. Yes, it is made up of fine sand and humus. As it is rich in humus, plants grow well in it. Strong wind and water carry the topsoil with them if it is kept loose. So roots of plants bind the soil particles together. Thus, soil is left loose if we cut down trees. So we should not cut down trees and plants. We have to plant more and more trees. So the removal of fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. And the soil erosion is, it is the process by which the topsoil or the fertile top layer of the soil is removed
By whom? By the action of wind and water. Both are very dangerous for the topsoil. Okay, so thus soil erosion increases when we cut down trees by the action of strong winds and rain. ഓക്കെ, നമ്മൾ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ എല്ലാം എക്സ്പോസ് ആവും, ഇതെല്ലാം ലൂസാവും, പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ലൂസാവും. അപ്പം ഇത്തിരി കാറ്റടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോവും, അതിൻ്റെ ഹ്യൂമസ് എല്ലാം ഒലിച്ചു പോവും, ഫെർട്ടിലിറ്റി എല്ലാം കുറയും. സോ this is what is called soil erosion. So in this page you have given an activity. Okay, so it is a very simple activity. You can do it at your home. Please try it. Okay, വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫാന് കാണും, 2 പോട്ട് വേണം, അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us move on to the next page. So next is about protecting the soil. How we can conserve the soil, how we can protect the soil from erosion and all. Okay, so plants get most of their nutrients from the topsoil. So hence it is very important to prevent soil erosion. Plants ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് വേണം. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിന് ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം? ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ? ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് സോയിൽ? So let us see which are the techniques through which we can conserve the soil. We can prevent soil erosion by following some important steps. They are given here, 3 very important steps. We should plant more trees to replace the ones that are cut down. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെടി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ചെടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പോട്ടെ, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ചെടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ 4 പേരുണ്ട്, 4 പേർക്കും ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ചെറിയൊരു സാപ്ലിങ്, മാവോ പ്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടികളോ എന്തെങ്കിലും റോസയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ്, ഒരു ട്രീയോ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബർത്ത്ഡേക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ ചെടികളാവില്ലേ ഭൂമിയിൽ? യെസ്, സോ വി ഹാവ് ടു പ്ലാന്റ് more and more trees. Then trees and bushes should be planted in open land. Why? Yes, in open land wind speed is very high, so that wind does not blow away the topsoil with its force. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്തിനാണ് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the wind speed will be reduced by planting trees there. So next one is water flowing at speed can easily take away a lot of topsoil. So we should control the flow of the rivers during flood. How we can control the river flow? Yes, by constructing check dams. Okay, dams can be built to check the flow of the water in rivers. So many dams are constructed across so many rivers in our state and in our country, etc. Okay, so ഓരോ റിവറിലും ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട്? യെസ്, it is mainly for generating electricity, for flood control, for irrigation, etc. So construction of dams also meant for checking, means to check the flow of river water. Why we have to check the flow of the river water? Because the swift flowing rivers can erode or remove the topsoil very easily. So that is why we should construct dams. Okay, so these are some of the techniques through which we can prevent soil erosion. So protection of soil from erosion is known as soil conservation. What do you mean by soil conservation? Yes, protection of soil from erosion. It is known as
soil conservation. Okay, here in this picture you can see children, they are planting trees and plants, isn't it? Just like that, you should also do that. Okay, so in this page also you are given an activity. Okay, so you please try to do the activity. It is little bit difficult, not much difficult. You can get your help from your parents or siblings. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്ത് നോക്കൂ. Okay, very good. So with this we are winding up the chapter. So let us have a look at the exercises. Yes, here are some activity left before the exercise, that is in page number 48, top side of the page. So how do roots of trees help the soil? Sorry, not page number 48, excuse me, that is page number 50. So how they are helping, the roots of the trees, how they help us? Yes, how? Yes, the roots say bind the soil particles together. The roots of the plants bind the soil particles together. ഈ എക്സസൈസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട എക്സസൈസ് നോട്ട്സ് ടീച്ചർ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ഇതിൽ മാത്രം എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. യെസ്, ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് roots bind soil particles. Okay, roots bind the soil particles. Finished writing? Very good. Then second question, which of these will carry away loose soil? Wind, water, wind and water, human beings. Which of these will carry away loose particle, loose soil? Yes, both wind and water. Option C. Then third question, which of these can be built to control river waters from carrying away loose soil? Windbreakers, dams, river forests, none of these. Yes, we just discussed that. Yes, that is dams. Then do you think cutting down of trees in large number is a good idea? Yes or no? Of course no. Why? Because cutting down of trees in large number leads to soil erosion. It leads to soil erosion. Okay, it leads to soil erosion. നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ടോപ്പ് സോയിൽ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വിൻഡും വാട്ടറും എല്ലാം കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എല്ലാം പോവും. പിന്നെ ചെടികളൊന്നും അവിടെ വളരാതെ ആവും. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഫുഡൊന്നും കിട്ടാതെ ആവും. ആകെ പ്രശ്നമാവും അല്ലേ? സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് കട്ട് ഡൗൺ trees in a large number. It is not a good idea. Okay, fine. So here is the first part of exercises. Choose the correct option. First question, soils differ from each other on which of these factors? Size of particles, color and feel, how much water can pass through the soil, all of this. Which is the answer? Very good. Some of you answered the question very well. Yes, all of this. Then second question, which of these soil types is best suited for plants to grow? Gravel, sand, clay, loam. Which one is suitable for the best suited soil type for plant growth? Yes, of course, that is loam. Option D. Then third question, which of these can protect soil from erosion? Planting more trees and bushes, control the flow of water during floods,
stop the cutting down of trees? All of these. Which one is the answer? Yes, very good. All of these. Option D. Okay, so this is the first part of the exercise. Then second part, here is fill in the blanks, blank questions. You have to choose the correct word from the bracket. Okay, plants give out a dash that we breathe, oxygen or carbon dioxide. Plants release? Yes, oxygen. Very good. Then dash gets sticky and heavy when wet, sand or clay. Yes, that is clay. Then clouds are formed around oxygen or dust particles. Yes, dust particles. Then dash of plants bind the soil particles together. Leaves or roots? Yes, roots. Then the fifth question. Protection of soil from being taken away by wind or water is called soil dash, erosion or conservation. Yes, that is what is called soil conservation. You finished writing? Very good. Then next one is match the following questions. Here are given two columns, column A and column B, and you have to match them. Okay. So among them, first one, rocks. Yes, rocks are broken down by winds. This is the answer. Then soil. Yes, soil provides nutrients to plants. Then green plants. Yes, they produce food. Then garden soil. Yes, that is loam soil. Then gravel. Yes, it is stony. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ? Fill in the blank, match the following ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ? Okay, a rock broken down by wind. Soil provides nutrients to plants. Green plants produce food. Then garden soil, loam soil. Then gravel, stony. Finish writing? എല്ലാവരും complete ചെയ്തോ? Yes, very good. So with this we have come to the end of this chapter. Please read it very clearly. Then do the two activities and complete the notes in the textbook. Now we have done. Okay, answer the following questions. Answer ഞാൻ അയച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കണം. 2 or 3 പ്രാവശ്യം നല്ല ഉറക്കെ വായിക്കണം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് എല്ലാം പെൻസിൽ വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. ബാക്കി നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, thank you children. Have a nice day. Meet you in the next class. Okay, bye bye.